Hello class, we meet again in our class Mathematics Form 2. Alright, so today we're gonna continue our lesson. Alright, yesterday kita sudah belajar how to factorize kan, how to factorize the algebraic expression. Actually, there are various methods to factorize the algebraic expression. Kita sudah belajar factorize by using HCF. Okay, this one by using HCF, and the second one is by using difference of squares of two terms. So ini yang kita sudah belajar di video yang sebelum ini. So today kita akan continue the other two method, that is by using cross multiplication. We factorize by using cross multiplication. So dalam buku teks dia sudah show. So teacher shortcut dia punya step di sini, okay? Actually sama saja, cuma teacher shortcut. So teacher akan ambil dia punya example here. X square plus 6x plus 8. Alright, kita tengok di sini. X square plus 6x plus 8. So how to factorize this algebraic expression? By using cross multiplication. So the first step is you kena buat this one. Okay. So the way to write, first you kena tulis x square, and then sini bukan 6x, kena ambil yang last dulu, 8. Alright. And then the last one is 6x. So the next step is macam mana kita mau, apa yang perlu kita darab sini, okay, supaya dapat x square. So confirm lah x times x. So ke bawah ini you kena darab. Okay. So x times x you will get x square. And then sini pun sama juga. Apa number? What number that you multiply, then you can get 8. Maybe 1 times 8. Maybe 2 times 4. Then you will get 8. Tapi you kena consider these two number. There is which one is yang ada kemungkinan untuk you dapat number 6. This one. So of course you akan pilih this one. 2 times 4. 2, 4. Mana-mana lah. 4 di atas pun boleh. Number 2 di atas pun boleh. So this one yang ke bawah ini, make sure dia darab. So 2 times 4 is equal to 8. Okay. Alright. So next, apa yang kita perlu buat sini teacher? So now you kena buat cross multiplication. Okay, cross. Okay, this one you kena cross. So cross multiplication maksudnya pendaraban silang. You kena darab bersilang. Jangan darab direct macam ni. Okay. So x times 4 you will get 4x. X times 2 you will get 2x. So here ke bawah ini you kena tambah. Tadi sebelah sini you darab. Tapi sebelah garisan ini, number yang sebelah sini, you kena tambah. Means 2x plus 4x you will get 6x. Okay. So ini senang. Alright. So nanti dia punya jawapan ialah the factorization is di sini lah. Actually 2 ni adalah positif kan, 4 is also positif. So x plus 2, x plus 4. Alright.
So this is the answer. Okay. So now let's check the second example. How to factorize this algebraic expression. So as usual, gonna buat this box. Okay, this partition, and then write the algebraic expression. The first one is x squared. The next one is not negative 6x. Sini should be positive 9. Okay, and then the last one here is negative 6x. Don't forget to bring the symbol. Okay, now how to get x squared? So for sure, x times x. So x times x is equal to x squared. Remember, here is multiplication. Okay, and then how to get 9? So you kena try and error dulu. 3 times 3 kan? Of course 3 times 3. So you will get 9. So nanti kalau you times di sini kan, kalau dia positif sini, so nanti dia akan jadi tambah kan, 3 plus 3. So dia akan jadi 6. Tapi actually sebenarnya kita mau cari negatif 6. So ada lagi satu syarat. There is other way to get 9. That is negative 3 times negative 3 is also 9. Okay, so nanti when we do the cross multiplication, kan, negative 3 plus negative 3, so you akan dapat negative 6. So sama dengan jawapan yang kita mau nanti. That's why here we took negative 3 times negative 3. Okay, remember ke bawah ini downwards, negative 3 times negative 3 we will get positive 9. So sama, betul. X times x, x square. So here, how to get the answer here? You kena buat cross multiplication. So x times negative 3, you will get negative 3x. X times negative 3, you will get negative 3x. So here, you kena tambah. Okay, negative 3x plus negative 3x, you will get negative 6x. Okay, tapi let's say you letak sini positive 3 kan. Let's say x square negative 6x, here is 9. Let's say kita ambil yang this one tadi kan, kalau kita ambil positive 3, so when you do the cross multiplication, 3x right, so when you plus kan, dia akan dapat 6x, not negative 6x. That's why kita tidak ambil 3 times 3. Kita kena ambil negative 3 times negative 3 supaya kita dapat itu negative 6x. Okay, so this is easy, right? Okay, so next we look at the next example. So the question is, factorize this algebraic expression by using cross multiplication. So as usual, you do this partition and then write m square negative 8 and negative 2m. So here is for sure m times m, so you will get m square. So here you cannot try and error how to get negative 8. Maybe negative 2 times 4, you will get negative 8. Maybe 2 times negative 4, also you will get negative 8. Is there any number? No, right?
So let's try. So actually you boleh guess which one yang kita kena choose, either this one or this one. Okay. So here nanti you kena tengok di sini. You mesti dapat negative 2 kalau you tambah. Okay. Negative 2 means kita kena ambil negative 4. Kan? Because negative 4 plus 2 nanti, kan? Like this. Negative 4 plus 2, you will get negative 2. This one pula, negative 2 plus 4, you akan dapat 2. Actually kita cari yang negatif kan. So this one negative. So that's why kita ambil yang this one. 2 negative 4. So actually di sini ialah positif. So 2 times negative 4, you will get negative 8. And then you do the cross multiplication. M times 2, 2m. M times negative 4, you will get negative 4m. And then these two number you kena tambah. 2 plus negative 4, you will get negative 2. So negative 2m. So the factorization is, you take these two variable, m plus 2m negative 4. That's it. So this is the answer. Alright. Okay, now let's check it out for this example. Now the question is 2m squared plus 7m plus 6. So factorize this algebraic expression. So make a partition. 2m squared plus 6 and positive 7m. So this one you boleh buat m times 2m ataupun 2m times m pun boleh, either one lah. Okay, so m times 2m is 2m squared. So here how to get 6? So try and error. 1 plus 6, 6, or negative 1 times negative 6 is also 6. So actually kita kena check di sini. Final answer should be 7, positive 7. So here, these two factor, kalau you tambah 1 and 6, 1 plus 6, you will get 7. So sama kan? How about this one? Negative 1 plus negative 6. So dia akan jadi negative 7. So tidak sama dengan final answer here. Kan? So that's why kita akan choose this factor 1 times 6 positive. Okay. Alright. So try dulu. 2m times 1, you will get 2m. M plus 6, you will get 6m. Okay, now let's check. Apa jadi kalau you tambah? 2 plus 6m, dia akan jadi 8m, right? Bukan 7m. So, means this factor tidak sesuai. Okay, you kena cari factor yang lain. Okay, now kita try. Apa lagi number yang boleh dapat 6? 2 times 3. Kan? You will get 6. Ataupun you boleh pilih negative 2 times negative 3. Alright. So you will get 6. So now, kita try dulu. Kita ambil 2 and 3. Alright. So kita letak sini 2, sini pula 3. Try and error kan? Okay. So now try to cross multiplication. M times 3, 3m. 2m times 2, so you will get 4m.
So now you try to tambah, you plus 4m plus 3m, kan? You will get 7m. So this is the answer. Okay. Kalau you letak sini negatif, mungkin you akan dapat jawapan yang lain. Dan di sini dia akan jadi negatif something, right? So the factorization is m plus 2 and 2m plus 3. So actually kalau you multiply balik, you expand, you akan dapat balik 2m square plus 7m plus 6. Okay, means m plus 2 times 2m plus 3 is equal to 2m square plus 7m plus 6. Okay, alright. So this is the variation of equation. Okay, so you jangan terkejut. Tidak semestinya dia single m square. Maybe di sini dia boleh letak number lagi di depan. 2m square, maybe dia boleh letak negative 2m square, negative 4m square. So you kena pandai manipulate the equation. Okay. Okay, now the next example is, so sekarang kita tengok number di depan ini dia negatif. So kita tengok. First, buat the partition. So, negative 2y square. Don't forget to bring the symbol, the sign, okay? And then plus 5. And last one is negative 9y. So, di sini confirm lah y square times 2y. Actually, sini negatif kan? So, di sini kita kena alert. Which one yang kita mau letak negatif? Either negative y ataupun negative 2y. So you kena try and error. Let's say kita letak negative 2y dulu lah. Okay. Now how to get 5? So 1 times 5. Ataupun dia boleh letak 5 times 1, kan? So kita try dulu kalau 1 times 5. Alright, now you multiply, cross multiplication. Okay, negative 2y times 1, negative 2y. Y times 5, you will get positive 5y. So kalau you tambah this one, negative 2 plus 5, so you will get negative 3. No, you akan dapat 3y, kan? So tidak sama dengan answer 9y, negative 9y. So means you kena ubah. Okay, tadi 1 di atas, sekarang kita letak 5 di atas. Okay, dua-dua positif kan? Alright, kita try. So y times 1, y. Negative 2y multiply 5, so you akan dapat negative 10y. Actually sini 1y ya. Tidak perlu tulis lah. So negative 10 plus negative 10y plus 1y, so you will get negative 9y. Okay, so the answer is this one lah. You dapat sudah. So y plus 5 close bracket negative 2y plus 1. Means kalau you multiply, you expand this term, you akan dapat balik this one. Okay, alright. So now let's check the next example. So all these algebraic expression are in negative, kan? Negative 3x square, negative 8x, negative 5. So how to solve this? Okay, now kita try negative 3x times x. Okay, alright. So negative 3x times x, you will get negative 3x square.
So di sini kita mesti dapat negatif F. Actually you boleh teka sudah begini, kan? So di sini let's say kita ambil X times 1, X times 5. 5 times berapa sini? Dapat negatif 5. So here is, teacher letak sini negatif. Okay, ini means teacher sudah faham lah. Okay, kalau kamu sudah faham, kamu boleh teka di mana negatif perlu letak, either di negatif 5 or 1. So di sini teacher letak positif. Kita try, okay? Apa jadi? So X times negatif 5, so negatif 5X, kan? So negatif 3X times 1, you akan dapat negatif 3X. So then kalau kamu tambah ni ke bawah, negatif 5X plus negatif 3X, you will get negatif 8X. So you sudah dapat dia punya answer. Negatif 3X, negatif 5 times X plus 1. So kalau you expand, you akan dapat ini semula. Tapi apa jadi kalau kita ambil begini tadi, negatif 3X X kan, negatif 5. Let's say tadi kita letak negatif 2 dekat 5. Apa jadi kalau kita letak dekat negatif 1? Okay, 5 ini dia jadi positif. So X times 5, you akan dapat 5X. Negatif 3X times negatif 1, so you akan dapat 3X. So kalau you tambah ini, 5X plus 3X, you akan dapat 8X. So you tidak dapat negatif 8X. That's why the position of this negative sign, dia kena letak dekat negatif, dekat 5. Okay, alright. So we are done for the method of cross multiplication. Now we go to the last method, how to factorize by using common factors involving 4 algebraic terms. Actually kita sudah belajar ni since form 1. This one distributive law. Okay, so teacher akan pindah pergi page kosong. Okay, sebelum kita pergi page kosong tadi, the blank page, kita tengok what is distributive law. Okay, let's say the question is AB plus AC plus BD plus CD. Okay, so actually first kita kena kumpul dulu di mana yang ada huruf yang sama. Okay, this one A ada, sini pun ada huruf A. That's why the bracket sekali sini, AB plus AC plus this one dia kumpul because dua-dua ada huruf D, and that's why BD plus CD. So now from AB plus AC kita boleh take out dia punya A. Alright, padam. Alright, kan ini dua-dua ada A, ini pun ada A. That's why kita take out the A. Okay, A times B plus C means kalau you darab semula ke dalam, A times B you akan dapat AB. A times C you akan dapat AC. Okay, means you sudah factorize here. And then sama juga di sini, BD plus CD. Dua-dua ada D kan, so take out the D. So D di luar, B plus C. B times B plus C. So this is, we call it as distributive law. So nanti A dengan D dia akan kumpul di sini, A plus D times dua-dua dalam bracket ini sama kan, so that's why sini kita accumulate dia as B plus C. So sudah selesai untuk factorize. Okay, so kita tengok dulu contoh. So now how to factorize this algebraic expression PQ plus QR plus PS plus RS. So means the first step yang teacher ajar, kumpulkan di mana ada huruf yang sama dulu, rearrange dia semua. So this one ada P, di sini pun ada P. So kita tulis dia duluan, PQ plus PS. Alright, and then
bracket dia. Okay, means dua-dua ini ada P. So this one QR RS, dua-dua ada huruf R. So you tulislah QR in bracket QR plus RS. Right? And then apa huruf yang sama you kena take out dia keluar. So this one adalah P. So P means you sudah factorize. P tulis balik apa huruf yang belum ada. Q plus S. Okay, actually this one sama. P times Q you akan dapat PQ. P times S you akan dapat PS semula. Okay, kita factorize dia. So this one apa huruf yang sama? Ialah R. Okay, so take out the R. So make a bracket. Right, Q plus S. So actually Q, S sama kan? In bracket. So you tulis in bracket Q plus S. Multiply. Tengok apa anon yang di luar ini. P plus R. So right here P plus R. So actually kalau you expand ini semula, okay, you akan dapat the question balik. Okay, so easy. Okay, alright. This is the last example. Okay, 2px plus 6qi minus 4py plus and minus negative minus 3qx. So first you kena tulis semula, rearrange dia semula. 2px, this one is negative 4py. Okay, and then qq plus 6qy. You kena ikut dia punya sign sini. Okay, so negatif, negatif, positif, positif lah dia. So negative 3qx. Okay, so you bracket dia. Alright, so now tengok sini ada P, di sini pun ada P, and then ada number kan. So you boleh kasi keluar ini number. Okay, means you kena, so ini 2, ini 4, kita boleh guna sifir 2, kita keluarkan 2, and then P duduk sama P kan. So 2P times apa di sini, times X. 2P times X kamu akan dapat 2PX minus 2P times 2Y kan. 2P times negative 2Y you akan dapat negative 4Y plus, so di sini dia sifir 3, so you kena keluar 3. Apa huruf yang sama? Q. Okay, so 3Q times apa dapat 6QY. So you kena letak 2Y. 3Q times 2Y you akan dapat 6QY. Negative 3 times apa dapat negative 3QX. So times X. Okay. Okay, now kita tengok dalam bracket ini sama ke X negative 2Y, sini X negative 2Y. So di sini tidak sama. So means kena ubah. Okay, kena ubah. So apa yang perlu diubah? Kena tengok. Kita kasi keluar tadi positive 3. So kita try negative 3. Okay, negative 3Q. Okay, so negative 3Q darab apa sini? Kena darab 2Y. Okay, actually sini tambah pula kan. Okay, positive 3Q times 2Y, so dia akan jadi positive 6QY. Alright, and then tidak muat tau. Lepas tu 3Q times negative
Sorry, salah. Okay, so dia akan jadi 3Q times negative X plus 2Y. So actually dia tidak sama dengan bracket sini. So macam mana kita mau bagi dia sama? So sign positif sini kita kena tukar. Okay. So sini tukar, sini pun sudah kena tukar. Alright, so 2P X minus 2Y kita tukar negatif 3Q. Right, so negatif 3Q times apa supaya dapat negatif 3QX. So you akan dapat X. So plus ke di sini. So negatif 3, kalau sini plus kita letak tambah, negatif if positif kita akan dapat negatif kan. Actually kita mau cari positif 6QY. So di sini kena negatif. So negatif dia akan jadi positif. Kan? So betul lah kita akan letak negatif sini. 3Q minus 2Y. So kalau you multiply negatif 3Q times negatif 2Y, dia akan jadi positif 6QY. Sama dengan di sini. So sekarang in bracket sudah sama. Kan? X minus 2Y. So now kita boleh ambil yang di depan ni dulu. Mana-mana lah, ambil bracket dulu pun boleh. Let's say kamu ambil bracket X minus 2Y. And the other bracket is, you kena ambil yang di depan ni. 2P minus because di sini sign dia negatif. Minus 3Q. So this is the answer. Alright. So done for the various method for factorization. Now kita pergi solving problem, the last part. So now the last subtopic for 2.2 is solving problem. So the learning standard, you should know how to solve problem involving factorization. So the question is, the area of a rectangular shaped football field is 4x square plus 16x square meter. The field was flooded as shown in the diagram below. This one. If the width of the field is 4x, so this one, dia sudah bagi. The width is 4x meter and the two flooded regions are right angle triangle which are congruent. Congruent means dia punya area sama. So what is the area of the region that is not flooded? So kita mau cari area yang color white ini. So how to solve? Okay, means kalau you sudah faham kan direct daripada question, first kita kena cari the whole area for the rectangle, kan? So kita kena cari area this one, kan? Barulah kita minus ini dua area yang banjir. Ada two triangle. Okay, ini cara kita mau solve. So how to find this area, the full rectangular? Actually dia sudah bagi dalam soalan, kan? 4x square plus 16x. So now kita kena cari lagi area for these two triangle. So macam mana mau cari? Remember the formula for the right angle triangle. Untuk cari dia punya area, 1/2 times base times height. Okay. So kita tengok di sini, dia punya base 4x kan. So kalau you divide by 2, di sini 2x, dia punya base, sini pun 2x. So tinggal you kena cari dia punya ni, tinggi dia, panjang dia ni berapa. Alright. So untuk cari dia punya tinggi, guna ni formula sini. Alright. Actually kalau cari area kan, untuk cari area rectangle, area length times width, kan? Length times width. So width kita sudah ada 4x, area pun kita sudah ada 4x
square plus 16x. So now kamu kena cari dia punya L. So senanglah, you divide saja untuk cari L. Area divide by width. This one. Untuk cari length, area divide by width. So area dia ialah 4x square plus 16x divide by 4x. So you bahagi saja macam biasa. Tengok dia sudah factorize awal sini, kan? Macam yang kamu sudah belajar, 4x square you factorize, dia akan jadi 4x times x plus 4. So ini you boleh eliminate. So you akan dapat dia punya length sini x plus 4. Saya tulis sini lah. So length untuk ini 2, kan, adalah x plus 4. Alright. Nah, aku nak color line. These two length ialah x plus 4. So x plus 4 ni apa guna dia? Guna dia adalah untuk kita cari this one, area of triangle. Okay, so dia sudah show di sini. So kenapa ada 2 sini? Because ada 2 triangle. So this is the formula of right angle triangle. 1/2 times base times height. So the base is 2x. Kan di sini tadi kita sudah cakap 2x. So the height is x plus 4. Means yang kita sudah baru cari tadi, x plus 4, the length. So you multiply, you akan dapat 2x square plus 8x. Okay, so now kamu sudah dapat dia punya area. So sekarang apa perlu buat? You tinggal tolak 4x square plus this one, kan, area of rectangle, tolak 2 area of right angle triangle. That's why sini 4x square plus 16x minus, ni kan, minus area of these 2 right angle triangle, this one, 2x square plus 8x. So you calculate, you rearrange, then you calculate, you akan dapat 2x square plus 8x. So itulah answer untuk region that is not flooded. So untuk jawab solving problem, you kena take out all the problem. Better you lukis. Okay, so bila you lukis, barulah you dapat imagine how to solve the question. And you kena remember all the formula of area of rectangle, square, triangle, maybe ada trapezium, kan? So you kena alert semua itu. Okay, so that's all for today. So don't forget to answer your task. First question, question 4, you kena answer. Okay, jangan answer semualah, terlampau banyak. So you answer question A, question E, question H, K, O. That's all. Okay, ada question A, question E, question H, question K, question N, question O, and F. Okay, so question 5, you answer question A, question D, question F. Okay, and the last question is question 6. You can answer. So that's all for today. Hopefully you enjoy this video, you understand. Teacher ada laju sikit tapi sama juga, masih lama juga masa dia. So we see you in the next video. Bye class.